grande sentido, ele passa a ser um verbo e não um substantivo. O artístico, então, não aquele maravilhoso, então, de um corpo exato, mas o artístico divertido de um corpo em devir humano. Um corpo que está em acontecimento. Um corpo que está em produção desse humano. Conseguimos, na formação, reconhecer que acontece isso, que o corpo está em produção, que o corpo está em devir, que o corpo está em acontecimento. Se nós não reconhecemos isso na formação, está faltando uma compreensão importante de corpo em ser humano. Nós temos uma definição de ser humano, então assim, juntinho, o ser humano é uma biologia, e não sendo humano, se tornando humano, aprofundando a humanidade desse corpo. E aí a gente vai encontrar vários corpos neste ser humano, que não é biológico, mas um ser em acontecimento, ou um ser indevido. Pode passar. E aí eu fui trazendo outras imagens, então. Nessas imagens, elas são variadas. Eu coloquei com pedagogias do corpo em movimento. Podem ser recreativas, esportivas, de lazer. O que eu queria que a gente só encontrasse nessas imagens é a quantidade de corpos em movimento que tem aqui. E essa quantidade de corpos em movimento, que são movimentos do divertimento, são movimentos espontâneos, são movimentos de alegria, são movimentos ancestrais, são movimentos das culturas humanas, são movimentos do fato de vivermos em sociedade, são movimentos do fato de vivermos em territórios. Os territórios produzem corpos diferentes, a nossa inscrição em territórios produz corpos diferentes, a nossa mudança de território muda a nossa corporeidade, e muda muito. A nossa corporeidade muda, ou o nosso corpo muda, quando a gente muda até de cidade. Porque a gente passa a cortar o cabelo diferente, escolher roupas diferentes, e passa a produzir uma imagem de corpo mais parecida com os pares que a gente escolhe nos lugares onde a gente vive. Às vezes modifica muito, modifica até surpreendentemente algumas vezes. Pode passar outra? São vários conjuntos que eu coloquei aí, todos que tem embaixo, as minhas expressões não tem necessariamente alguma coisa a ver com as de cima, serviriam para quaisquer das telas que eu coloquei aí. Pedagogias de corpo e movimento coletivas, estéticas, místicas, a presença de corpos desse tipo, como corpos em círculo, corpos em movimento intensivo, corpos em movimentos mais lentos. Eu chamei atenção para o místico, porque também o corpo da meditação, o corpo do encontro com outras informações sobre corporeidade que são, chame de místicas, para dizer que fora desse conjunto de relações objetivas que vivemos no cotidiano, mas a nossa percepção de mundo, a nossa perspectiva de mundo, de produção de si mesmo. Pode passar ali. Pedagogias, então, culturais, organizativas e organizacionais. O que eu chamei de organizativas e organizacionais vai desde pensar as instituições, até pensar práticas, então, em construção de grupos específicos de intervenção, e aí tem vários tipos de agrupamentos de pessoas que fazem ou trazem ou evidenciam pedagogias do corpo em movimento. Pode passar? Pedagogias do corpo em movimento como encontro, rodas e compartilhamento. Dá para supor um pouco das imagens ali, né? Pode passar agora. Pedagogias ancestrais, artísticas, criativas, a produção de arte sobre o corpo como peça de arte. Aquela primeira imagem que eu passei lá do Olaf, são corpos pintados, são corpos nus pintados. Esses corpos expressam várias coisas, tem várias exposições dele, com corpos encaixotados, corpos em banner, corpos pintados, corpos de formação pela pintura, né, pela expressão artística do corpo, o que o corpo pode expressar. Assim não acontece com o corpo na dança, tem pelo menos uma imagem. Os vários tipos de dança, os vários tipos de arte que incluem a corporeidade, tem vários tipos de pintura hoje, com subcorpos, mostrando os corpos, inclusive, se compondo, vários corpos entre si. E ainda tem outras tantas imagens que eu não trouxe aqui, como hoje a presença do corpo na fotografia, não só na pintura, mas também o corpo na fotografia. Pode passar outro. Acho que não tem mais outro que vem. As últimas coisas, então, que eu queria dizer, que eu não coloquei aí, e aí eu talvez até não use os últimos 5 minutos, mas do que nós, então, reconhecemos como corpo, como intervenção como corpo, nas relações com a saúde, desde que chegou, então, essa evidência, essa exigência, essa perspectiva de que se fale do corpo, de práticas corporais, em serviço de saúde, como é o caso da atenção básica, da promoção da saúde, das práticas integrativas e complementares, da promoção
da saúde. Essa foi a pesquisa que basicamente esteve presente, não foi? Essa é uma parte de doutorado do Rafael, mas o que a gente acabou encontrando é de que a presença do corpo, ela vem vindo de múltiplas formas do tipo. Se organiza um grupo de caminhada. No grupo de caminhada, 2 exemplos eu queria dar a vocês o que acontece aí. Seria uma prática corporal, então, não é frequente, a prática de caminhada é das mais frequentes nos serviços de saúde. Mas uma prática de caminhada que vai desde algumas senhoras dizendo caminhar, nós caminhamos no caminho de casa até o serviço de saúde e caminharíamos de volta. No serviço de saúde, a gente quer conversar com o professor de educação física. E não é conversar, até porque você conversa mesmo. Qual é o espaço de conversa no serviço de saúde? Tem tão pouco espaço de conversa no serviço de saúde que na hora de encontrar com alguém que fala de corpo ou que fala de promoção da saúde, então vamos conversar, porque se é para caminhar, a gente já caminha mesmo. A gente caminha bastante, inclusive. Caminha porque a gente não anda de carro, mas também caminhou para ir até o serviço e vai caminhar para voltar para casa. Então aqui vamos fazer uma conversa com essa pessoa que se oferece e pode se oferecer para conversar com a gente, com uma linguagem que não é a linguagem biomédica específica dos serviços de saúde. Mas também a construção de outros tipos de caminhada, do tipo, algumas pessoas não caminham porque elas estão acamadas, elas precisam ficar em casa, que vai desde idosos acamados até pessoas com deficiência e outros tantos motivos que fazem com que alguém fique em casa. Então, a caminhada pode ser caminhadas em duplas ou trios que visita casas de pessoas que não podem sair de casa para assumir as tarefas fora de casa que aquela casa não pode fazer. Do tipo, casa de pessoas para pegar quais são as compras que são necessárias ou quais são coisas que devem ser buscadas na rua para trazer, para essa casa. Então, é uma caminhada, mas é uma caminhada com construção comunitária, uma caminhada com uma prática corporal, ou é uma pedagogia de corpo aí, que é um corpo em relação comunitária, né? Um corpo em relação em coletivo, em produção de um certo coletivo, ou de uma prática coletiva. Também encontramos que, desde uma atividade que era uma atividade recreativa, em que ninguém compareceu, e que a conduta poderia ter sido, vamos fazer a busca ativa casa a casa, e que o grupo que fazia essa intervenção transformou, em lugar de uma busca ativa casa a casa, em uma prática de rua, com megafone, chamamento de convocação de pessoas pelas ruas, de chamamento para uma atividade coletiva num ambiente externo. Quero só dizer que essas são biopedagogias muito diferentes daquela pedagogia de uma epidemia de obesidade, ou de uma biopedagogia medicalizadora ou biopolítica que constrange um corpo, como aquele primeiro corpo que eu dizia aqui da escola, que é um corpo que não se movimenta. O corpo que não se movimenta, ou o corpo que se movimenta de maneira prescrita, isto é uma biopedagogia que supõe um corpo especificamente biomédico ou biopolítico. Também os profissionais que atuam com atividade, com esse tipo de atividade, com essa pedagogia de um corpo em movimento. O que nós encontramos é que quem atua com este corpo poderia ser o profissional de educação física, mas costuma ser o agente comunitário, costuma ser, né, Rafael, o auxiliar de limpeza, ou outras pessoas que a gente viu que, uma vez havendo a tarefa da atividade, da prática corporal no serviço de saúde, se existe a tarefa, práticas corporais em serviço de saúde, diferentes pessoas entram nesse cenário, de nível superior ou não, com atuação. E o exemplo que eu vou dar para vocês é o último da minha fala aqui, não sei se eu atendi pelo menos a expectativa de que fala sobre pedagogias do corpo em movimento na formação em saúde, mas um exemplo local no Rio Grande do Sul, que eu sempre cito como referência, porque é o município de Tramandaí, que é no litoral aqui do Rio Grande do Sul, em que um grupo que começou era um grupo de hipertensos e diabéticos, e neste grupo, então, era um grupo que quem atuava, agora já não vou me lembrar, se era terapeuta ocupacional, né? Era uma terapeuta ocupacional que atende este grupo de hipertensos e diabéticos, e começa uma conversa sobre alimentação, por causa do controle do diabetes e da hipertensão, aparece o tema da linhaça, eles transformam o grupo de hipertensos e diabéticos em um grupo da linhaça, e do grupo da linhaça são todos idosos, né? são todos acima de 60 anos. E se torna um grupo da linhaça e acaba se tornando um grupo conhecido como ferrojetes.
pelo JETS, vem da ferrugem dos velhos, mas também tem o JETS, que é de embalo. Então, os ferro-JETS, eles se tornaram um grupo de apresentação de dança. Esse primeiro grupo de dança. Só que, no lugar de ser um grupo de dança, eles se tornaram um grupo de apresentação de dança. E essa que era a novidade que eu queria trazer. Porque eles se tornaram um grupo de prática cultural da dança. Eles se apresentam no país inteiro. Eles se apresentam no país inteiro como pessoas acima de 60 anos que dançam. Então, eles usam roupas específicas, passaram a ter que escolher roupas, escolher a coreografia, escolher as músicas. Eles têm um certo estilo. Sempre eles estão no palco, começa alguma música muito lenta e eles estão vestidos de uma maneira muito sóbria e daqui a pouco a música se transforma numa coisa do tipo Madonna ou Michael Jackson, transforma-se numa outra coisa e parte daquela roupa que eles têm sai fora, seja o chapéu, ou seja um casaco, e eles ficam vestidos de uma maneira um pouco mais exótica ou um pouco mais jovem e dançam de uma maneira muito diferente. O que acontece aí? Tem um grupo, tem uma atividade, ou tem uma prática corporal, podemos dizer, uma prática corporal de dança, mas não é só uma prática corporal de dança, porque tem a roupa, tem a construção da coreografia, tem a viagem, tem a propaganda do próprio grupo, eles são convidados para apresentações em vários lugares. É muito comum que a gente chame esses grupos de serviço de saúde que cantam, fazem alguma coisa de arte. Esses grupos são chamados regularmente e é a produção da alegria, mas é a produção de coletiva, a produção de encontro, a produção de várias coisas que estão colocadas aí. Então, qual é a biopedagogia que tem aí? Dá para inverter essa biopedagogia que costuma acontecer e que a gente tem mais frequentado e sido assujeitado por ela, mas desde que a gente forme desse outro jeito. É preciso que a gente forme os profissionais de saúde de maneira que compreendam o corpo de um outro jeito, para que compreendam então, práticas corporais de um outro jeito. E aí, prática corporal então, não é só um conceito. A prática corporal, e por isso nós movemos esse conceito, que é o conceito de vivências corporais. O que nos interessa são as vivências corporais que colocam corpos em movimento e, por colocar em movimento, produzem a cultura. Então, não é uma cultura corporal do movimento, é a produção da cultura por corpos que entram em movimento. Fica bem, Alessandro. Tá, pronto. Obrigado. Muito bem, eu acho que devia ter uma tarde inteira, né, para a gente falar sobre isso, porque amanhã também a gente vai ter a chance, né, de colocar essas ideias que estão sendo instigadas aqui pela mesa, a gente pode colocar também na roda. Mas de qualquer maneira, a gente tem, né, um tempo já atrasado aqui, mas eu queria abrir para quem quiser fazer alguma intervenção, seja de perguntas ou de práticas corporais, e quem quiser fazer alguma colocação, quiser vir aqui cantar. Vou cantar aqui. Não performance corporal? Agora que falou desse do grupo, então, ninguém? Gente, se eu começar a falar aqui, daí eu vou ter que botar tempo para mim mesmo. Então, essa é a primeira questão ali, quando a pessoa está no local, fazer lá um slide funcionar. Eu quis fazer para a professora mais até para a gente aproveitar um pouco mais esse tempo, assim, para falar da coisa do conceitual das práticas corporais. Essa questão da vivência, eu acho, eu não estou fazendo a pergunta necessariamente, né, mas estou tentando criar aqui mais uma conversa. Essa questão nossa no campo da saúde e falar em vivências corporais me parece fazer um sentido quando a gente desdobra, como o Ricardo falou, que a gente torce, né, o conceito de práticas corporais, porque a minha experiência em particular, ela é de trabalhar, de pensar um pouco em cima das políticas públicas que estão dadas, né? Quem sabe tentar contribuir em alguma coisa que possa vir. Mas essa questão da vivência corporal, desde que eu comecei a estudar
sobre o Sistema Único de Saúde, eu agora falando, resgatando a primeira pergunta, para mim é uma obviedade, assim, de que a gente tem que trabalhar com esse conceito de práticas corporais, com desdobramento, com a vivência, porque é super interessante essa questão de pensar, por exemplo, essa intervenção ou as propostas, enfim, a caminhada, como é que chamou? A caminhada que vai atrás. Caminhada solidária. Eu anotei até aqui, né? A caminhada com construção comunitária, né? Eu não sei exatamente se essas experiências, se quem, os conhecidos aqui que trabalham no sistema de saúde, se pensam, se veem esse tipo de oferta ou esse tipo de intervenção. Mas eu acho que pensar a intervenção no âmbito do corpo em movimento ou das práticas corporais, das atividades físicas, pensar nisso no Sistema Único de Saúde, inevitavelmente tem que ter um desdobro, que não é só essa questão do biológico, né, que já foi falado aqui. Então, o quanto a gente pode propor intervenções no âmbito daqueles que também não querem participar do grupo. O Ricardo falou dos grupos propostos, né, de caminhada. O Ricardo falou queremos conversar com o profissional, né? Queremos que já caminha. Eu não vou contar aqui, Leonardo, o caso do carteiro, tá? Dessa vez eu não vou contar esse exemplo aqui, porque eu acho que em 2013 eu já falei isso, mas eu lembrei da minha mãe, que vai ter ginástica para tirar foto com os professores e os colegas. Ela não quer, porque ela quer tirar foto, agora que ela subiu a selfie, não sei o quê, ela só quer ir lá para tirar foto. Tá claro lá que é muito mais o envolvimento social, e na lógica dela, né, tem várias outras questões que perpassam, mas ela quer fazer outras coisas. Se fosse a hidroginástica pela hidroginástica, talvez ela não fizesse, seria um exemplo próximo de mim. Mas, enfim, eu só queria resgatar algumas coisas assim, porque eu fico com memória quando os professores falam. E eu não vou reafirmar, né? A professora Ana Márcia é a primeira vez que a gente convida para esse tipo de evento, para manter o pelagismo. Mas eu vou reafirmar que o meu amor intelectual pelo Ricardo, pelas coisas que eu já falei isso em 2013, né? Pelas coisas que ele propõe. Eu queria fazer um convite, não sei se em qualquer momento alguém quiser intervir, quiser fazer alguma pergunta, por favor. Eu queria fazer um convite para todos aqui na sala, porque a gente está propondo, a partir desse seminário, a gente está propondo para as pessoas que vêm fazer falas, e também amanhã os facilitadores das rodas de conversa e vai montar um painel de experiências. A gente convidou para que pudesse propor um texto, a gente vai trabalhar ainda maiores informações online depois, para a gente compor uma publicação. E aí eu fui instigada hoje, cedo, a fazer um convite para todos os participantes do evento, que a gente pode mandar mais informações a seguir, porque isso está sendo construído agora, neste momento, eu diria, para que se tenham experiências, seja no sistema de saúde, ou enfim, trabalhou na universidade com alguma experiência que diga a respeito às intervenções desse corpo em movimento, dessas práticas corporais, das vivências corporais, no Sistema Único de Saúde em qualquer âmbito, que sejam essas práticas que são diferentonas, assim, quiser fazer uma reflexão sobre isso, essa publicação que a gente está propondo para os convidados, ela também vai se estender a uma submissão para quem está participando desse evento, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Claro que isso vai ser uma parceria com a editora da Rede Unida, vai ter um comitê que vai avaliar esses textos, vai fazer modificações, né, aquela coisa de sempre. Mas a gente pode combinar aqui de que aquele e-mail que está grudadinho lá no pilar, na entrada, tem para informações de certificado e tal, e que quem tem interesse de propor esse relato de experiência escrito, que mande um e-mail para nós lá da Cooperação Internacional, para a gente poder mandar essas orientações de como vai ser o texto. Eu acho que é uma maneira desse seminário poder ir além do que esse tempo que a gente tem aqui, que é curto para conversar. Amanhã tem mais uma chance de colocar em pauta com outras pessoas algumas coisas que foram instigadas, mas a gente precisa fazer isso continuar. Então, fica feito aqui o convite para quem quiser escrever lá um e-mail e poder propor um relato de experiência, tá? Não vai demorar muito, assim, gente, vai ser meio... Mas a gente vai abrir para que essa conversa continue também daí no material publicado. Ok? Se tiver alguma dúvida, depois a gente conversa sobre isso. Estou visualizando o professor Alex Fraga chegando. Então, não sei se mais alguém quer colocar, além de mim, quer
colocar alguma coisa. Eu vou ter que falar. Fale, por favor, fale. Não precisa. É que eu acho que tá gravando, né? Ah, tá. E daí eu não sei se sem microfone. Meu nome é Fernanda. Eu faço residência multiprofissional em saúde coletiva pela ESP. Me formei em educação física pela Unicinos. E me veio a provocação assim, de como a gente pode mudar essa formação. Então, eu comecei a pensar na minha formação. E foi uma formação totalmente da ginástica, né? Totalmente onde eu vi os professores passarem muito mais, né? Nessa atividade física, nessa coisa militarista, assim. E aonde eu me encontro hoje, eu tento fazer essas intervenções, né? E ouço dos profissionais, mas tu não está fazendo educação física, né? Ou tu não é profissional de educação física. Ou a gente estava comentando aqui, atividades com música, atividades que proporcionam para o usuário aquele bem-estar, aquela qualidade de vida naquele momento, para o corpo dele, para a mente dele, enfim. E me aguçou isso, assim, como a gente pode fazer essa transformação nessa formação? Boa tarde. Então, uma provocação da colega, eu me senti provocado a fazer uma pergunta, porque a fala do professor Ricardo, né, que tipo de formação os profissionais de saúde possuem na perspectiva do corpo me incomodou um pouco. E ouvindo a professora Ana Márcia, no sentido dos conceitos, né, e a questão da certeza, na definição dos nossos projetos pedagógicos tão claros, né, na perspectiva da formação. E eu refleti um pouco, a educação física das profissões da saúde, ela possui dois caminhos, é uma das únicas profissões que tem esses dois caminhos, o bacharelado e a licenciatura. Então, também me incomodava essa situação de em que perspectiva a gente tem no espaço universitário, né, abordado esse corpo e o movimento na formação desses profissionais, se ela diverge no bacharelado ou na licenciatura, né, porque a gente está conversando um pouco sobre a atuação profissional, e parece que na atuação profissional isso já é dado, acontece de uma maneira bastante distinta. Mas e no espaço universitário também gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Mas alguém que a gente compor um trio de... lá em cima. Boa tarde, meu nome é Ranulfo. Eu queria perguntar para a Ana Márcia. Quando ela falou da questão do impulso lúdico, né, na saúde, eu vejo a educação física como uma área que esse impulso lúdico ela é bem presente, né? Eu acho que seja no bacharelado ou na licenciatura, o aspecto lúdico ele precisa estar presente nas práticas corporais para ter um significado para o ser humano. Só que aí eu fico bem com medo, assim, pensando na escola, fazendo uma analogia, a escola e os campos da saúde, né? Porque quando a gente fala em brincar, e pelo brincar da brincadeira e vem seu aspecto lúdico em si, e aí eu lembro muito do rola-bola da escola, do fazer por fazer sem saber, sem significado, apenas uma prática por se fazer. E aí eu fico muito com medo de que esse brincar da educação física entre para a saúde de uma forma totalmente errônea, assim, do significado mesmo que ela pode alcançar. Eu queria saber qual que é o limite, assim, do lúdico dentro dessas práticas. Porque eu sou residente multiprofissional, igual a colega falou antes, aqui da PUC. E eu fico com muito medo, assim, de qual que é o limite, sabe? De até que ponto eu estou fazendo algo sem significado, mas não só comigo, mas com os outros colegas que atuam na saúde. Mais alguma pergunta aqui? Eu queria falar também um pouquinho sobre a formação, que eu me formei pela ESEP da URGS e foi só no último semestre que eu tive alguma cadeira sobre práticas corporais, mas pela mudança do currículo. Então, não tem muito como cobrar do profissional de educação física também, se ele não tem essa vivência teórica. Eu acho difícil e eu acho muito importante essa mudança dos currículos e dessa construção
que eu acho que é uma preocupação mais recente que está tendo para mudar o nosso caminho e, então, a nossa atuação prática. Bom, eu acho que pelo número de... Pela proposição eram umas 3 perguntas, né? Temos 4, eu acho. A Alessandra pediu para mim pegar o telefone aqui, que ela precisou ir ali no reservado. A gente começa com uma água aqui na mesa, né? Depois a gente tem que ir no ritinho. O corpo precisa. Eu vou começar abordando um pouco dessas questões que vocês trouxeram, e passo pela Márcia, já porque a gente também, de alguma maneira, encerra aqui. Tem um tema que está na primeira questão trazida, né, pela a Fernanda, que agora coloca bastante nessa última questão também, que é a formação, a transformação da formação, especialmente para pensar, e acho que a Márcia pode falar mais do que isso, especialmente pensando na formação em educação física, mas vale para todas as profissões da saúde. O que é o corpo em todas as profissões da saúde? O que eu de alguma maneira estou assinalando é de que o corpo é olhado dessa maneira biomédica, ela é biopolítica e ela é biopedagógica. Porque podíamos dizer só que é biomédica, porque afinal de contas se trata de um corpo-organismo que nós precisamos fazer uma intervenção nesse corpo-organismo. Sim, existem os órgãos do corpo e nós precisamos fazer intervenção nesses órgãos do corpo. Mas reconhecer o corpo apenas com a estratégia biopolítica é que é um problema. Ou apenas com a estratégia biopedagógica, que é de regulação desse corpo com um conjunto de desejos que envolvem, inclusive, desejos econômicos ou desejos de indústria. No caso do corpo é incrível, porque sempre que a gente fala saúde, é o interesse da indústria farmacêutica. Mas aqui é o interesse da indústria alimentar, é da indústria de alimentos. Tem um interesse enorme na indústria de alimentos em fazer uma biopedagogia do corpo. A gente podia dizer assim, é bom que tenha obeso, porque vai comer bastante, vai consumir mais alimentos. Mas muito melhor se ele ficar se punindo para comer só certas coisas reguladas, aqueles que conforme está escrito no rótulo. Só a coisa que está na caixinha, que está na latinha, que está no pacotinho. E aí ele vai comer coisas mais caras, inclusive. E aí vai comer só aquilo que tem que ler o rótulo antes para ou escolher. Ou sentar no restaurante e ficar fazendo continhas do que é que ele pode comer. Bom, vai muito mais regulação. Vai sumindo o sabor, que é aquilo que mais interessa a qualquer pessoa comer. A gente come pelo sabor, como come também pelo que olha. E a pessoa tem que se punir o seu corpo, porque ela come pelo que ela gosta e ela come pelo que ela vê. Ela não pode comer pelo que ela gosta, nem pelo que ela vê. E ela tem que se culpar por isso e consumir mais produtos por causa disso, consumir mais serviços por causa disso. Essa lógica aí, que é através da sociedade inteira, uma formação de corpo para a sociedade inteira, mas para os profissionais de saúde, esse corpo discutido desse jeito não parece para nenhum profissional de saúde. Muito difícil. Quem mais consegue discutir corpo assim é a filosofia e a arte. E as pessoas vão recorrer mesmo à filosofia, infelizmente a gente não recorre. A filosofia a gente só produz conceito, a gente não recorre à filosofia para mudar de vida. A gente vai ter que escolher os terapeutas, variados terapeutas, para que a gente possa falar disso. Na saúde mental existem correntes inteiras para trazer o tema do corpo para a psicoterapia, como vai toda a linha da linha energética, a linha da gestalt, a linha da somaterapia. Tem várias linhas de intervenção em saúde mental que trazem o tema do corpo, seja como teoria, seja como intervenção, né? Uma compreensão do corpo. Mas os cursos, de maneira geral, nem mesmo eles vão ser conceitos científicos, já se tornaram escolas de pensamento e de intervenção, podiam ser visitados pelos cursos da área da saúde. Muito poucos são, e quando são, é só assim, por um painel de possíveis intervenções, não para construir profissional. Então, acho que tem esse tema para a formação de professores e para construção de currículos. A presença do corpo na escola, que eu falei antes, a escola básica, mas a mesma coisa a presença do corpo na universidade. Quando a gente fala da presença do corpo, parece que tem que ter aula de educação física, que é aquela, eu sou o exemplo disso, tá? A aula que a gente fala da aula de educação física, eu fugi da aula de educação física. Porque não é mais o corpo, é a aula de educação física. Não é a aula de educação física que está em questão, são práticas corporais. Só que não é um corpo-organismo, é um corpo trágico da existência. Quem se relaciona com esse corpo trágico da existência? O corpo trágico da existência está presente em todas as salas de aula, de todos os níveis de ensino, em todos os lugares. Quem se oferece fazer o quê com esse corpo trágico da existência? Só o corpo-organismo que a gente tem intervenção, pela via da alimentação, pela via da atividade física. Bom,
isso é uma biopolítica ou é uma biopedagogia. Então, acho que tem um tema aí para transformar na formação que não é simples, não é itens no currículo. É uma concepção mesmo de intervenção, é uma concepção de corpo que é relevante. O Daniel falou do corpo aí no bacharelado e na licenciatura. Eu, como insisto, eu dou os exemplos, ainda bem que eu convivi com alguns exemplos bem fortes dos meus orientantes. Mas quando eu falei de um devir do corpo, tem coisa que a gente pouco... Eu espero dar aquelas evidências bem concretas, né? O que é um devir do corpo, por exemplo, de um transgênero? O que é o devir do corpo de quem não se reconhece num corpo biológico que nasceu e que vai transformar esse corpo? A gente exclui essas possibilidades da existência, não existe esse corpo trágico da existência. Se ele existir, ele vai ser corrigido para se adaptar e ficar com o seu corpo original, saudável, definido por quem? Não é definido pela experiência trágica de corpo, é definido por onde? A experiência que eu tive aí, orientando um aluno da educação física, um mestrando da educação física, o Dagoberto, que é um dos alunos, meus alunos queridos. O Dagoberto traz na dissertação dele, o Alex Berlanca, da dissertação do Dagoberto, ele traz a intervenção dele com um usuário, que era um usuário de CAPS, um usuário de CAPS que precisava esconder as mamas de qualquer maneira e precisava produzir uma imagem de uma genitália masculina que não tinha, e o Dagoberto vai com esse menino para a praia. Ele vai com esse menino para a praia para banho de mar. Depois desse banho de mar, as coisas começam a mexer, porque ele quebrava os chuveiros, ele batia nas professoras, e ele não tomava banho jamais, e ele cortava todo o cabelo, porque o homem não tem cabelo. Ele raspava a cabeça, tinha muita cicatriz de gilete no couro cabeludo, porque ele tirava todo o cabelo. Ele tinha uma intervenção no corpo dele super destrutiva, super destrutiva. O que o Dagoberto faz? Ele vai para a praia. Eles moravam em Aracaju, né? Então, intervenção na praia de mar era possível nesse caso. Para que ele se encontre com um outro corpo, então se produz alguma intervenção, alguma possibilidade de contato com esse corpo. Era um profissional da educação física entrando em contato com... Mas eu quero dizer que é um corpo em devir de mudança de gênero. Então não é assim pouca coisa, não é qualquer coisa que a gente está falando do que é um corpo em devir. O corpo de pessoas tatuadas ou de pessoas com piercing, essas coisas todas, elas são produções de corpo que as pessoas fazem. Então a gente ainda admite um corpo pré-definido, a gente ainda admite um corpo normal, que não é só biológico, ele é esteticamente pré-definido também, com corte de cabelo, com modo de vestir, com modo de andar. As pessoas que escapam disso, elas sofrem muito mais do que outras pessoas, mesmo praticando ou estando presente em lugares cuja intervenção seria de práticas corporais. Então, quando o movimento, seja na licenciatura, seja no bacharelado, né, é desse tipo. Na tese do Rafael, nós conversamos bastante sobre isso. Conversamos também sobre isso. O bacharelado e a licenciatura, reconhecendo que uma coisa boa da educação física é de que ela discute a educação todo o tempo. Qualquer educação física discuta sim, que a palavra educação que está ali seja de fato discutida todo o tempo, mas porque ela tem a ver com isso, por isso eu pensei que o tema na mesa passava por isso. São práticas educativas, mas não a biopedagogia, biopolítica e biomédica, mas uma biopedagogia de uma biopotência, potência de corpos em devir, de corpos trágicos da existência. E, por fim, a última coisa, acho que vocês conseguem passar para a Ana Márcia, eu acho que a gente pode pensar que tem uma atividade física, uma prática corporal na academia, na unidade de saúde e na escola. Eu não vejo problema nenhum que se vá à academia porque se quer coisas especificamente estéticas ou exclusivamente disciplinadas do ponto de vista da atividade física. Esse é o lugar para isso. Também, gente, vai para lá. Ainda que o profissional que está lá possa devolver várias coisas para as pessoas, para entender o que elas vão fazer lá, que não é... Elas não deviam fazer aquilo ali, ou deviam fazer ali outra coisa. Hoje as academias elas têm tanta clareza disso, embora elas façam uma intervenção biopolítica, que a diversificação do cardápio das academias hoje não é mais musculação, por exemplo, né, e atividade aeróbica. Tem dança, tem práticas, lutas marciais, tem práticas de yoga. As academias, com maior a diversidade de coisas, inclusive, se recomenda. O cara frequenta, claro que ele paga mais um pouquinho para cada coisinha que ele vai frequentar, mas está lá aquela quantidade de coisas. Mas quando é uma unidade de saúde, ou quando é na escola, especialmente na escola, a gente tem que ter esse corpo inteiro, desse jeito que eu estou falando aqui. Na escola é só o corpo prático da existência, nenhum outro. Eu acho que nenhum outro.
Se a gente identificar alguma outra coisa, a gente recomenda. Vai lá para a escolinha de esporte, isso, aquilo, aproveitar todas as, como é que chama, as vocações, atividades, talentos. Aproveite-se tudo que puder fazer sentido em vários lugares, mas na escola tem que ser o corpo prático da existência, evitar a atividade que se vai fazer ali. Mas na unidade de saúde também, na unidade de saúde a gente tem que fazer as duas coisas. Tem que reconhecer a medida certa aí para a atividade física, do ponto de vista biológico, mas tem que ter este conceito de corpo prático da existência, na falta de um nome melhor, eu estou usando essa codificação aqui, porque a gente sabe, eu acompanhei uma tese da Emília Beato, uma professora lá da Federal do Mato Grosso, ela é da odontologia, mas o que ela usou Derrida, fundamentalmente, na construção da tese dela, e ela acaba mostrando a saúde como indecidível. A saúde é o indecidível. Se a saúde é o indecidível, só o que nós podemos fazer é a oferta de encontro e de produção. Não há nada que a gente possa oferecer que não seja resultado do encontro imediato com um usuário de serviço de saúde. Uma unidade básica que não é capaz de reconhecer isso, não é capaz de fazer integralidade da atenção ou uma atenção que diga respeito ao que numa vida ou num corpo pede passagem, que é existência, e não biologia ou organismo. Se tudo isso tem que passar pela formação, tem que. Em todas as formações de saúde, né, Daniel? Inclusive, onde a gente dá aula. Que é difícil fazer isso. É bem difícil fazer isso, porque os alunos também querem conhecimentos super instrumentais, conhecimentos super formais, e um conjunto de procedimentos que eles vão adotar logo depois de formados. A gente está dizendo que os procedimentos fazem sentido, mas eles só fazem sentido quando a gente tiver se deparado com qual é a necessidade, com qual é a demanda. Aí eu vou armar os procedimentos relacionados com aquela intervenção. Mas eu já sei quais são os procedimentos antes de saber o que é que está sendo solicitado. E a gente não aprende a identificar o que é a solicitação. A gente precisa aprender a identificar qual é a solicitação, para então os nossos procedimentos serem arrumados para ser oferecido para aqueles indivíduos ou para aqueles grupos. Acho que é isso. Difícil falar depois do respondedor, né? Ele sempre muito efusivo e competente nas suas falas. Eu queria complementar também, agradecendo aí as perguntas que me foram enviadas, né? Trabalhando um pouco com a ideia aqui de um outro ponto de vista, pensando, até para termos paciência conosco mesmo, os colegas da educação física, porque viemos uma esteira aí de séculos de uma perspectiva bastante conservadora para com o trabalho, as origens históricas da educação física mostram isso, né? Dizemos que somos filhos dos militares e dos médicos, né? A medicina e o exército são nossos pais e mães, né? E com uma origem dessa, não é tão simples de superar as raízes que nos levantam, aqui como em quase todas as partes, sobretudo na América Latina, né? Mas eu acho que tem um problema mais embaixo, mais complicado, que chega inclusive a essa pergunta do Daniel sobre as formações ambíguas, bacharelado e licenciatura em nosso campo, né? Eu penso que nós estamos na educação física num vórtice que é, ao mesmo tempo, tentativa de ser os filhos mais fiéis da ciência tradicional, com a impossibilidade de ser, né? Estamos criados no interior de um conjunto de áreas de conhecimento que trabalham com o corpo a partir dos parâmetros anatomofisiológicos, e é isso, e o corpo objeto, portanto, né? O corpo tem que ser submetido a uma vontade da mente, a uma cultura, a uma política que está colocada, né? Mas que, no real, estoura completamente essa possibilidade. Eu penso que as dificuldades que nós temos na educação física, e quanto mais estudo, mais me convenço, não são umas dificuldades próprias da educação física. São dificuldades de um modelo de ciência arbóreo que nos colocou em árvores das exatas, das humanas, das biológicas, né? E que nós temos que nos virar para produzir conhecimento adequado às possibilidades e às necessidades do real a partir de uma referência que é do século XVII, né? Eu diria, e não é à toa que o CNPq e a CAPES crescem muito mais na área 50, que é todos os campos interdisciplinares, do que nas 49 outras áreas disciplinares, né?
eu penso que tem aí essa resistência. Então, eu tenho um pouco pesquisado a partir dessa tentativa de diálogo que nos permite interrogar esses objetos, esses elementos do real, para poder transformar a nossa atividade científica de uma perspectiva mais adequada, tanto da perspectiva ontológica, como epistemológica, como política também. Né? Então, acho que aí está um grande problema. Né? E levamos um século de formação, sobretudo do final do século XIX até o final do século XX, os colegas que falaram da educação física também, com um tipo de intervenção profissional e de formação, claro, muito alicerçada com certezas, com modelos de intervenção voltados a essa direção. Né? No final do século XX, é que começamos a questionar, e se há uma coisa que nós fazemos muito bem, é discutirmos internamente e as polêmicas da educação física e as várias educações físicas que tentam, de alguma maneira, intervir, dialogar, são várias, né? Mas nós questionamos os nossos próprios fundamentos. Essa é uma qualidade que temos no nosso campo acadêmico. Né? Mas, de todo modo, e aí, voltando à pergunta da Fernanda, eu penso que a gente convive com um senso comum muito forte com a educação física, que é proveniente da educação física dos nossos pais, juntamente com a educação física que está na mídia e que Ricardo falou muito bem, né? que não são, nenhum nem outro, o modelo daquilo que gostaríamos de construir de novo para nós. Né? Então, vai demorar um tempo e muita competência da nossa parte para dar conta desse enorme desafio social, eu penso, Fernando. Então, pessoas como você e outros colegas, provavelmente aqui e no Brasil inteiro, procuram trabalhar com a construção de novas bases para a construção da sua intervenção profissional. Né? E vão ter que arcar, e claro, justificar adequadamente o seu trabalho. Né? Se o Ranulfo pergunta do impulso, isso? Pergunta do impulso lúdico, né? É importante, primeiro, diferenciar, né, que não necessariamente o brincar, a brincadeira, é o lúdico. Né? Claro, está presente lá também, mas não é preciso pensarmos o lúdico apenas quando jogamos, brincamos, né? Mas a ideia do lúdico como essa coisa da criação de um aspecto que, de alguma maneira, encontra raízes emocionais muito fortes também, né? Eu penso ser muito positiva, e mais positiva do que o risco que corremos de chegar a esse extremo que vemos, por vezes, na educação física escolar brasileira, do rola-bola, que é essa ideia, né? Deixa a gurizada jogar, entrega o campo, a bola, né? E que é pior, ainda faz isso com os meninos, e as meninas ficam pulando corda, quer dizer, além de tudo, é sexista ainda na sua separação, né? Se ao menos deixasse jogar juntos, já seria alguma coisa. Mas eu penso que aí há algo que nós precisamos entender melhor desse impulso lúdico, né? E que deve sim fazer presença nas nossas intervenções. Né? Não vejo isso muito forte na discussão do campo da saúde, muito menos do que o pedagógico. Talvez por conta das necessidades dos usuários nos vários espaços do sistema, de uma política biomédica, né, que tem no ato médico e na seriedade posta na situação que extrapola todos os limites, né, mas que penso que sim, o professor de educação física ou o profissional de educação física, no nosso caso em Goiás temos os dois, né, atuando no sistema, deve trazer esse componente que não está tão presente na formação dos colegas que compõem as equipes multidisciplinares quanto está na nossa. Esse é um dos elementos. Nós estamos agora terminando a terceira tese de doutorado, analisando o sistema de saúde e a intervenção do profissional no NASF e em outros sistemas. Agora vai ser defendida no início do ano a terceira tese de doutorado, pensando isso, a educação física a partir desses elementos. Né? E, entre outras coisas, esse é um dado. O outro dado, que tem a ver com essa pergunta também do Daniel,
diz respeito a essa intervenção pedagógica mesmo, né? Como pedagogizar esses conhecimentos de maneira a que eles possam ser compreendidos e refletidos e construídos pelos usuários do sistema. Nenhum outro dos componentes da equipe multidisciplinar tem uma formação nesse âmbito, que a licenciatura, em alguma medida, pelo menos no nosso projeto de bacharelado, também o tem. Os colegas Felipe e Priscila trabalham mais do que isso, com isso do que eu, mas está presente no projeto, que é, também o bacharel sabe ensinar. O ato pedagógico faz parte do processo de construção do bacharel em educação física, ainda que tenha também a presença do ato do cuidado, né, do ato terapêutico também, em alguma medida, esteja presente. Né? Então, penso que esse é um dado interessante. Ainda não terminamos essa discussão, pelo contrário, agora no mês de outubro, reabriu-se por parte do Conselho Nacional de Educação a discussão sobre a formação em educação física, licenciatura e bacharelado, e ainda estamos em plena ebulição sobre isso. Né? Eu já fui, confesso aqui, mais defensora da licenciatura ampliada, que formaria um único profissional para todas as intervenções, e temos mapeado mais de 50 intervenções profissionais a partir desse mesmo núcleo de formação inicial. Tem mais de 50 possibilidades de intervenção no mundo do trabalho. Né? Hoje, até a partir da competência dos colegas, e eu próprio também todo bacharelado em educação física, tenho visto que há muita coisa. Só se formos fazer aí uma licenciatura para 5, 6 anos, ou adotar, quem sabe, o modelo da União Europeia, de fazer um curso de graduação de 3 anos, depois um mestrado que ali habilite a intervir profissionalmente com mais 2 anos de duração. Não sei, tudo isso está em discussão. Né? Mas penso que temos muita coisa a fazer. Mas, mais do que tudo, eu queria dizer isso. Né? A minha sensação é de que os nossos problemas não são só nossos, e não tiveram origem em nós. Né? Tem uma origem anterior, que é do próprio trato com o conhecimento e da forma como ele foi organizado. No Brasil, no interior das bases curriculares nacionais, que estão agora em discussão para o âmbito do sistema educativo, as práticas corporais já aparecem com força. Né? Tentamos fazer isso também no mestrado profissional em educação física, em rede. Infelizmente, a CAPES nos barrou, porque práticas corporais, acreditem, não é um descritor do campo da educação física para a CAPES. Né? Então, foi necessário retirar esse termo do mestrado profissional, né? Incentivado pela CAPES como parte da linha de formação de professores em serviço. Né? Então, é um passo à frente, por vezes 2 atrás, mas penso que vamos caminhando e nos compreendendo melhor no desafio que temos pela frente. Né? Discussões como essa, organizações como essa, grupos de pesquisa como esses que vocês vêm fazendo, publicações como essa que vocês vão construir, que o grupo coordenado pelo professor Alex Fraga, nas práticas corporais no âmbito da saúde, junto com a USP e a Universidade Federal do Espírito Santo, vem fazendo, nos ajudam a construir um esteio, né, de fundamentos aí para o nosso trabalho. Agradeço de novo e desculpem o adiantado. Muito bem, gente, pela questão do tempo, né, que a gente já começou um pouco mais tarde, a gente encerra essa mesa por aqui. Eu queria agradecer ao professor Ricardo e à professora Ana Márcia pela contribuição. E, enfim, e depois vamos ver se a gente consegue fazer esse papo rolar mais, assim, por outras linhas, né, porque é necessário. Então, muito obrigada. A gente passa para a próxima mesa. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Eu gostaria de chamar o professor Alex Fraga, professor da Escola de Educação Física, doutor em Educação, coordenador do Grupo de Pesquisa Polifes, para coordenar a próxima mesa. Através de pesquisas que convergem no lazer, esporte, turismo, questões relativas à diversidade cultural e de gênero, a professora Simone Fullagar tem contribuído com a gestão de serviços comunitários, apoiada em teorias contemporâneas sobre governamentalidade e biopolítica da saúde. Na Austrália, a cientista participou de projetos de recuperação de mulheres em depressão e de prevenção de suicídio juvenil.
Simone Fullagar é socióloga, professora e pesquisadora do Grupo de Estudos Physical Culture Studies da Universidade de Basel, no Reino Unido. Tem publicado nas áreas de saúde mental, comunidades ativas e bem-estar social, com foco em lazer, turismo de experiência, esportes e eventos. Tem ampla experiência em gestão de serviços comunitários e abordagem inclusiva de participação ativa. Simone também foi presidente da Associação Australiana e Neozelandesa para Estudos do Lazer, tendo atuado como editora dos periódicos internacionais Leisure Sciences and Journal of Sociology. Me enrolei com o inglês. Essa conferência trata de atividades de pesquisa na área do Physical Culture Studies realizadas pela Universidade de Bath, no Reino Unido. Obrigada, Simone, pela presença. Alex. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço à Rede Governo por ter feito o convite para mediar a mesa da professora Simone Fullagar. Vou iniciar já, em função da hora, uma apresentação breve da estrutura, né, da fala. Está prevista para a professora Simone falar 40 minutos, né, mais 20 minutos a pergunta. Né? Então, Simone, it's a pleasure to have you here and sharing with us your work. Please. Thank you very much. It's great to be here. The translators have been doing a fantastic job. I understood everything from the last session. It was very good, and I want to thank the two presenters for doing such a great job in setting up many of the issues that I'm going to talk about as well. I know when most people using the headsets for translation. Yeah. Because I noticed it echoes a bit when I use the microphone if you're trying to listen. So if most people are using headsets, then I probably won't need to use the microphone. Oh, okay. This paper has been written as well, so I will keep the script so I don't go over time. But it will also appear in the publication that I'm going to Great. So thank you very much for the invitation to come. I think we share many of the issues that has been talked about today in the UK and Australia. So I will be talking primarily about those contexts. But I'm very interested to learn more about what's happening in Brazil. I think there are lots of interesting cross-cultural differences that we can explore and create more dialogue about. So I apologise for my lack of Portuguese. I'm learning slowly. So in this lecture today, I want to talk about how a physical cultural studies approach offers a different way of understanding the complex experiences of health, emotional well-being or mental health, and active and inactive embodiment, as I understand as social practices fundamentally. We know that non-communicable diseases, such as heart disease, diabetes, cancer, and our sedentary lifestyles are a growing public health problem across the world. Policies, however, are marked by a profound tension between recognising that there are inequalities, health inequalities, social inequalities, and that there are social determinants for health and physical activity. And at the same time, our understandings of health are shaped by very neoliberal discourses that position the individual person as responsible for health behaviours,
for mitigating risk of disease, and for lifestyle change. So there are tensions, I think, in many countries around these understandings of the social practices that shape health and the individual who is responsible. So I want to explore some of these tensions today. So physical activity is now very well regarded as being extremely beneficial for health, and we have many of our scientific colleagues to thank for the work they've done in terms of recognising and documenting evidence for health benefits. But equally, there is a growing body of social science research that identifies the importance of sport, physical activity, recreation, and how opportunities to participate are shaped by our class, position, our gender, ethnicity, sexuality, age, disability. That it's not simply a means of going out and participating, that it is a much more complex situation. So how do we realise those benefits for people in a way that is democratic, empowering, and critical in terms of our understanding of the issues? So despite the complexity in this area, we still see government guidelines, particularly in the UK and Australia, that simplify the situation to a degree, I think, that is nonsensical. So we hear a lot about the promotion of physical activity in terms of the minutes per day that you're supposed to do, 150 minutes a week. It's a simple message about active embodiment, but it constructs embodiment as individualised behaviour change that is designed to improve the fitness of the physiological body that can be measured through a number of indicators. So in response to these ongoing tensions in policy and in practice and in theory, I want to consider how meaning about health is culturally constructed and produced within the contemporary terrain of biopolitics, as biopolitical understandings of everyday phenomena and of knowledge are really important because they shape the practices we take for granted and the truths that we take for granted in working on or working around the body. And fundamentally, the biopolitical context shapes our imaginations. And I think that's where the call for action and change is so important, because we need to reimagine our body politics in order to implement change. And I think physical cultural studies is a growing multidisciplinary, interdisciplinary social science area can really contribute to this notion that I have been reading about in Brazil called collective health. I think it's a very interesting notion and movement because it's a focus on embodied movement and the social practice. And I think the physical cultural studies approach helps to provide something else around the debates that have been focused on behavioural change or structural accounts of social determinants. There's a kind of middle path, I think, that we can explore. So we face many paradoxes. Sorry, I need to move the slides on. I forgot about that. I'm used to having a clicker. So this is what I'm going to cover. Leave that there for a minute, see what I'm going to cover. We face many paradoxes around the meaning of health itself. And, is this obsession with health that we're seeing in our different cultures and societies today also leading to unhealthy practices in contemporary life? So Robert Crawford, who many of you may have heard of, describes this as the rise of healthism, where moral discourses about health and illness saturate our public culture and our professional practice context. So we're bombarded with expert advice, we've got that one, great, and images about what healthy bodies should do, eat and move particular ways, and look like. And this is in school settings, sport, the media, fitness centres, and workplaces. And it's fueled by a rapidly growing biomedical and wellness industry. So we're being sold all kinds of commodified products to help us become well, to help our bodies become more perfect in the pursuit of health. And Jonathan Metzl has also argued that health is a term replete with value judgments, hierarchies and blind assumptions that speak as much about power and privilege as they do about well-being. So health is a desired state,
but it's also a prescribed state and an ideological position. So talking about health in a critical way requires us to understand how health is experienced by individuals who exercise agency, therefore have some control over their lives, but only in the context of their negotiations with the sociocultural, political, the economic spheres of advanced liberalism. So we can think about what are some of the unintended effects, some of the harms and limitations of dominant ideas about health and well-being, and how are healthy lifestyles promoted as risk-reducing behaviours or as contextualised as a way of life. So my research has explored some of the less prominent voices, or what Foucault calls the subjugated knowledges, of women, working classes, people with disability, mental health issues, and other marginalised groups. And these voices of difference make trouble for dominant ideas about health and illness in the neoliberal context, where the state provision of health services, support for physical activity is being undermined by market forces. And we're seeing this at work today in the United Kingdom and in Australia, particularly with conservative governments in play. For all of us working in health professions or researching health-related issues, there is a real need for a more reflexive dialogue around questions of power and knowledge. So how is healthy living defined? Whose voices are heard or not heard in policy? And what democratic processes can enable greater participation at all levels of decision making? So through our dialogue, we need to mobilise our politics of imagination so we can co-create more responsive active living and sport policies, different practices and organisations that embrace local knowledge, and also the global possibilities that exist now in the digital age where we can share information and mobilise movements in a more effective way than ever before. Drawing upon examples from my own research into different physical cultural practices, today I'm going to outline the complex interplay between what I refer to as the discursive, the material, and the affective dimensions of meaning to help us understand the context shaping body practices. Next slide. So physical cultural studies, just to give you a bit of an outline of what we do at Bath, University of Bath, and how this area has grown. It came out of the sociology of sport area, where there are a lot of debates about the need for different methodologies and theoretical approaches to really formulate an interdisciplinary approach, which includes sociology, critical psychology, human geography, and other areas, cultural studies, around this notion of social change, social justice, and embodied experience. So the emergence of, I'll call it PCS rather than saying physical cultural studies all the time, has been identified as a kind of self-discipline, an intellectual movement, an ethos, a fluid set of knowledge practices. So as a newly emerging interdisciplinary area, it can't be pinned down and easily defined. Some people find that frustrating. Other people find that quite liberating because it's about knowledge in the state of becoming. So PCS enables different theoretical vocabulary and a political responsiveness to emerging social issues around the active body or inactive body. And at the University of Bath, we undertake research into the different practices to explore the ways in which bodies become organised, represented, and experienced in relation to the operation of power. That's in a nutshell what we're trying to kind of explore through this approach. And embodiment is understood as sensory and material, viscerality of our being. The fact that you might be feeling a little uncomfortable in your chair right now because you've been sitting as a docile body for quite a few hours now. So feel free to stretch if you need to. There's also the affective dimension, how we feel about our bodies and how that is shaped in our culture. And that refers to the discursive level of meaning, so that we don't wake up thinking about our body images that are profoundly shaped by the exposure we have in our culture. They're contextually produced meanings. So as
embodied selves, our sense of freedom as subjects or citizens is regulated by knowledge that acts upon, but also through the body. Well, our bodies are also in themselves a source of knowledge. So these are kind of complex, different perspectives that we can take on embodiment. The drawing upon the intellectual traditions of critical theory, contemporary philosophy, pedagogy, and particularly the work of Paulo Freire has been quite influential in critical pedagogy work. Feminist theories, queer theory, disability studies, PCS moves through and beyond the mind-body dualism that has haunt the knowledge landscape of Western culture. And there are also some interesting resonances here with the emphasis on embodied knowledge that one of Brazil's most famous writers has described as Clarice Lispector. She says, "You don't understand music, you hear it, so hear me with your whole body." I think Lispector's writing is interesting because it has significantly influenced the French feminist philosophers, Hélène Cixous, Lucie Irigaray, Julia Kristeva. They were all feminist philosophers that I was reading during my PhD a couple of years ago in Australia, and they really influenced the Australian feminist philosophers like Elizabeth Gross, Laura Gattens, Val Plum, who were writing about embodiment. So a really influential shift in thinking, not just about bodies as objects, but about how knowledge and writing can occur through the body, which enable different knowledge practices to occur. So that's a kind of nod or gesture towards the gendered nature of our knowledge production and our understanding of embodiment. So you can see on the slide, I won't read all of that because you can see it yourself, but we have lots of different dimensions or explorations of physical cultural practices at the University of Bath. Everything from globalisation and international sport development to curriculum development, thinking about questions of social justice and inclusion, to critiquing healthification and the rise of healthism, how well-being is understood, and then the whole question of media consumption and the creation of mega event spectacles, through to thinking about social space, civic planning and governance, and the whole area of digital technologies that we haven't really touched on today so far, but it's going to be increasingly important for thinking about how embodiment is changing in a highly mediated world. So, physical cultural studies is an intellectual meeting point for diversity or diverse body politics that questions fundamental truths about normality. The fetishized female body that is stereotypically young, slender, and white, and the muscular male body that we saw in the previous images. How healthy are these cultural representations of the body and the associations with success and desirability? And how do they intersect with expert discourses around health that urge people to combat obesity in their own lives and reduce their weight through monitoring, self-monitoring with diet and exercise? So while obesity policies may seek to reduce the negative health effects of overweight on the biological body, the moral effects of such policies that urge individuals to be responsible for weight loss are damaging in a number of ways, but particularly in terms of the shaming practices that occur. So slimness is associated with high moral worth and value, attractiveness, bodily control, self-discipline. And fatness is associated with a lack of self-discipline, laziness, a whole lot of cultural assumptions. And the attention is also shifted away from the global food industry, we'll kind of talk about today, and the emphasis of responsibility is placed back on the individual consumer. So in addition, the intensified focus on body weight also raises questions about connections with eating disorders and how discourses about health can promote cultural ideas that impact on our mental health, as our mental health is always intertwined with physicality. And these points echo the contextualism that informs a physical cultural studies analysis of health promotion practices and interventions, where truth claims about curing, restoring, or optimizing health are historicized. So we need to understand them in our historical context.
Such an approach also makes visible the effects of power-knowledge relations on embodied subjects in order to disrupt the normative and open up other ways of knowing and being. At the heart of a critical perspective on health and well-being is really the issue of cultural legitimacy or illegitimacy that is afforded to particular forms of knowledge about sport, physical culture, physical activity and exercise. And this might be related to policy, self-help initiatives, social movements or environmental knowledge. And it's a question of whose voices are privileged. Is it citizens? Is it health experts? Is it advocacy organisations or activists? And I think in the context of sport, this is a really compelling question, perhaps also in the context of Brazil at the moment, where sport is frequently identified as a public good in government policies relating to hosting mega events. We saw this in London 2012, and we're seeing that discourse around Rio as well, where spectacular sporting events and games are supposed to inspire a nation into embodied movement. However, inspired movement, the research shows, does not actually last very long after a mega event. And we know that sport is also a site where inequalities prevail and unhealthy practices occur. So sexism and racism, for example, compulsive exercising in the aspiration for slimness, and the pressures of hyper-competitiveness. So sport has become a dominant signifier for embodied movement, yet it privileges white, young, muscular bodies and a desire to compete and win. So particular sporting logics can work against health in its broadest sense. And many people in my research, whether women, older people, those from diverse backgrounds or disabilities, do not actually identify with the dominant sporting identity as it's constructed through media, advertising, the sports industry, and to a large extent sport policy. So there's a real need to research embodied movement in terms of diverse physical cultural practices that are created in ways that engage people who are often marginalised by the hegemonic sport identity, or can be marginalised by a moralised discourse of health promotion that equates physical activity with weight loss and improved fitness. So I'll return to several examples from my research to really explore the value of what Michel Foucault calls subjugated knowledges, those knowledges that we don't yet hear in the public domain very often. And they are important sources of alternative ways of understanding body practices. Next slide. So I want to think about, yes, this is the slide, be breaking down this notion of context and understanding physical culture in more detail. So picking up on these three dimensions as they're interrelated. So Newman and Giardina, writing about PCS, suggests that there is a biopolitics in how the body moves, why it moves, and how we come to make sense of that movement. And I think this echoes what we heard in earlier talks today, which I think is really interesting. So taking this way of thinking a step further, I suggest we can explore the complex relationship between embodied movement or inactivity and health by examining the material discursive affecting dimensions of meaning. So in terms of materiality, what I'm referring to here is how bodies are inscribed with meaning through class, gender, race, sexuality, disability, where choices are regulated also through the forces of global capitalism, and particularly in relation to questions of whiteness as well. So those ideas have been around for some time in sociology, that is nothing new. But I think there's a further development in terms of ideas coming through what is called broadly the new materialist ontologies. So the work of French philosophers such as Deleuze and Italian feminist philosopher Rosi Braidotti, and other work that's happening in science and technology studies, is really asking us to think about, bring together the bio and the social. So how do we think about our sense of embodied practices in terms of flesh, in terms of the visceral experience, as cultural as well as biological?
And this work is also, we're seeing it in more mainstream contexts such as epigenetics, where there's an exploration of how inequality is transferred through generations and families, in terms of how the social context gets into the body, gets under the flesh. So I think this is an area of future research that's very productive. But also, in terms of understanding the materiality of our everyday lives, we need to think about the way in which we're influenced by a whole lot of objects and things and industries and practices beyond the sense of our immediate control. So the pharmaceutical industry is a huge influence. The rise of virtual reality and video games, so technologically mediated experience. And the rise of the Internet of Things, the fact that we can use technologies now to quantify the self, to measure our fitness levels. And there are all kinds of apps and technologies you can use, and Apple is developing watches and all kinds of technologies that people who can afford it are increasingly using to monitor and measure their body and changing the relation to the self through that process. So these are questions about understanding our human subjectivity in a post-humanist way, a post-human context of embodiment. What can the body do? How does the body feel? And how do we become subjects through these material forces of social life that are rapidly changing? So the second point links nicely to the discursive context. So our experiences of the body and mental health are profoundly shaped by the discourses that are available to us, and they frame how we interpret and make sense of the world. So this discursive field is a really complex mix of historical ideas and new ideas about personhood, about subjectivity, about who we are and who we want to become, as well as our changing ideas around embodiment. And technology has been a really important part of that shift. But technology doesn't speak for itself. We need to think critically about the discourses that we draw on to make sense of it. Is it an enabling technology, or are there more oppressive implications for technology? And in relation to health and wellbeing, there are claims being made by science, by media interpretations of science, by industry and government about all kinds of health-related and body practices, from obesity epidemics to clean eating and weight loss diets, fitness apps, brain training, exercise as medicine, all oriented around this idea of improving wellness or reducing risk. And hence it's really important for us to think about experience as always mediated by these discourses. And then the affective dimension is something that we perhaps have paid less attention to in sociology. It's certainly a growing area that's come out of sociology of emotions, but also more cultural theory and philosophy about the meaning of affect as something that is profoundly embodied, but not simply a psychological dimension, where traditionally feeling has been something that's located within the self. I feel happy or I feel sad, a sense of interiority. The cultural theory work on affect is saying, well, let's rethink that because it's too limited. Our bodies are always in relation to others. So affect and emotion are profoundly social relationships. They're produced within the social. And hence, we can think about the way in which we move and are moved by emotions and affects that are contextual and located within our culture. And this links us back to the idea of thinking about power and how power works in effective ways through bodies and between bodies. Because we see our power exercised through shaming practices very often in terms of how people look or how people move or what kind of sporting expertise they have or don't have or how they're valued in our society. So people who do not fit normative ideals are often shamed in ways that are very humiliating and depersonalizing, dehumanizing. And we see this intensified in the Twitter sphere and in social media today. Okay, so in my research, I've examined how active living policies often fail to understand the complex intersection of these material, discursive and affective dimensions that shape our bodies. And the dominant policy focus on individual behaviour change has ignored the context through which individuals negotiate their choices. So the notion of individual choice is highly problematic if we don't think about it critically. Although with social epidemiology,
We have, importantly, been able to have more of a dialogue around the social determinants of health, which is really important at the population level, thinking about the structural changes. But there has been little exploration around the micropolitics that shape individual agency and body practice. So it's this micropolitics that I'm quite interested in, as it leads to opportunities for social transformation right now, rather than waiting for the revolution to come one day. So with widening social disparity between the wealthy and the poor, there's also recognition that individual behaviour change is not enough to increase physical activity. And that debate has been happening in the UK in a number of parliamentary documents and inquiries around the need to move physical activity beyond just a solution to obesity, because clearly that hasn't happened, and thinking about physical activity being valued in its own right. So I think that's an interesting discursive shift within the policy debates. Yet physical activity continues to be constructed in policies and programs as primarily an instrumental form of embodied behaviour. Without a targeted focus on the populations that experience greatest inequality, general active living strategies that just aim to increase active embodiment for the middle classes will actually paradoxically contribute to widening health inequalities. So health promotion discourses participate in what Pope calls lifestyle drift by positioning behaviour change as the solution to social inequality. This drift towards defining sport and physical activity within healthy lifestyle is part of the broader process of healthism and healthification that Canadian scholar Carol Fusco talks about. This whole deployment of a field of discursive and material technologies and techniques that are administered to sustain the imperatives of hygienism. And they are economic imperatives too. And we hear this very strongly in the UK, where the burden of chronic disease on the health system is a constant preoccupation of politicians who are looking for ways to cut that cost to the state and to look at ways to privatise and outsource. And we're seeing this crunch time occurring with policy changes that were legislated a couple of years ago in England to shift public health responsibility to the local municipal governments. So many physical activity programs will be run by local governments. On one level, this is a good example of their decentralisation, potentially more local control, but it's come with a 40% reduction in local council government funding. So that means it's near impossible for local councils to do something more systemic. So it is a time for creative thinking for local government. It's a very difficult situation. Many leisure centres have closed, many gyms have been outsourced to the private sector, and it is quite a difficult conversation to have around public funding physical activity, although everyone recognises that it is needed because of inequality. So as a critical alternative to the focus on individual behaviour, embodied practices provides a way of researching what we could call the conditions of possibility that shape physical cultures. So understanding the everyday practices of individuals as relational rather than simply individual physical activity. This also opens up questions about how physical activity is created through multiple logics or different meanings, some of which intersect with ideas about health and well-being as we know them, while others do not. These other logics, which I think are really important for us to explore. The limitations of individual behaviour change models points to the need to examine how activity and inactivity is routinely practiced in everyday family relationships, for example, and friendship networks and other sociocultural contexts. So embodied practices are also a source of knowledge about different forms of movement that enable counter-narratives and diverse voices about participation. And these might be counter-narratives that happen in individuals' lives, in friendship and social groups, but also they can be counter-narratives that happen in the context of policy and more broadly in our society. So I want to focus on a couple of examples to illustrate how local embodied knowledge is crucial to understanding how and why people do or do not engage in active cultures
family practices. Let me go back one. That's it. So in an Australian study that I conducted with my colleague Maureen Harrington, we explored how different low-income families interpreted healthy lifestyle messages, and we compared their responses to those of policymakers who were responsible for implementing physical activity strategies to combat what was called the obesity epidemic. So Australia has been very much influenced by this discourse around obesity and the moral panic around obesity. Obesity came to be a discourse that justified any kind of intervention around physical activity, but interestingly did nothing around tackling the food industry. So discourses that invoke moral responsibility and a calculative logic of weighing up all the time and measuring have circulated within popular debates about the obesity crisis in a way that results in a responsibilisation of families and draws upon particularly normalised gender roles. So mothers were often positioned as responsible for making decisions about family food practices and activity. And we've seen this regularly in media representations. So policies did not regulate the food industry, but rather they promoted physical activity and healthy eating as the panacea. And this responsibilisation of family life is a discursive construction within the representations of the obesity crisis. So parents are held to blame for their own and their children's poor measured choices in a way that is very socially divisive. It's very class-based as well as gender. So lower income families who experience greater rates of obesity are positioned as socially irresponsible. And the social context of their lives therefore remains invisible. So it's subject to discussion and debate in policy context. So in our study, the families that we interviewed, I do only qualitative work, so I spend a lot of time talking to different families. They were very well aware of the public messages about being physically active and eating healthily. Yet their everyday meanings about active participation were only marginally connected to health as they understood it. So several of the families struggled with weight issues, both children and adults, alongside other health conditions. They had emotional issues they were dealing with, anxiety and depression being common, and the material conditions of poverty. So having little money for healthy food that was expensive, or transport, or entry fees for swimming pools or gyms that were essentially privatised. So risk discourses were also very evident in the way they talked about why they couldn't be active. And risk discourses intensified worry about the conduct of children and family life in general, that limited the kinds of adventurous pursuits children could previously have engaged in, and parents talked about their own childhood as being much more free. And this surveillance of children was also particularly relevant, or more relevant for girls. So their freedom to move around the suburbs was more limited. And risk and uncertainty were very much connected to the material conditions of these families' everyday lives. So their class situation. So this sense of fear or desire to go to particular places can also be understood in terms of the idea of emotional geographies. So the way in which we move about suburbs or not, why we avoid particular places at night, or fear of strangers, or fear of violence. And families talked about the way in which they used, they were vigilant with their risk management strategies. They had children carrying mobile phones with at least $1 credits they could call home. And this was just when a child was riding their bike to the local library. There's fear of violence on bicycle paths, fear of pedophilia, and interestingly, fear of bullying in sport. So sport being a very complex choice for working class families to engage with, not just because of the cost. And also issues around drug use as well. So what these families wanted to see most for their kids was a community recreation centre that was set up with supervised programs. They wanted better access to transport and a range of free facilities. So they asked why there were no tennis courts in their suburb. Because tennis was seemed to be something they'd like to do, but it was always seen as something that was more a middle class entitlement. They wanted to see reduced fighting between young people over the one basketball court or the one skate park that was available.
So this gap between the family's desire to be active together, so doing things as a family, and the materiality of risk conditions in their everyday lives, added to tensions about how they should be adopting healthy lifestyles, according to the dictum of public health messages. And it was often the sedentary leisure pursuits that enabled families to maintain and manage some of the emotional tensions that they experienced because of the class context and because of some of the health issues they were dealing with. One family had a daughter with a brain tumour, and that generated for her a desire to eat, so they had to put a padlock on the fridge. So other children had anxiety issues. There were lots of other mental health issues that families were dealing with, which is just not captured in the message of being active for an hour a day. So these tensions were often dealt with by families by engaging in practices that they wanted to do together that they enjoyed. So whether that was going to the movies or having a picnic at a local park, or for one family it was singing karaoke with their friends. It was about relaxation and it was about the notion of togetherness. So this experience of togetherness was very important for working class families. While if you look at the literature of middle class families, they tend to encourage their children and themselves to pursue more individualised activities that will actually help children develop social mobility in education and in careers. So acquiring skills from music right through to sport. So the next study, I want to talk about collective practices. And I looked up to see whether Brazil has a park run movement. But from what I can see, it hasn't yet hit Brazil. So park run is a global movement. It's not quite global yet, though. So it hasn't reached South America or Latin America. But it started in the UK about 10 years ago, 11 years ago, by the citizens themselves. And it has taken off. It's big in Australia, and it's just hit the US. And it's a really interesting phenomenon because it wasn't started by health professionals, but I think we can learn a lot from its success. So I've been working on a project, a multidisciplinary team in the UK, working with Parkrun as an organisation, because I'm interested in organisational practices and organisational learning that can help generate change on a broader scale. So if we look at the recent statistics on sport and physical activity participation in the UK or in England specifically, we see the ongoing challenge around participation or lack thereof. So only 67% of English men and 55% of women met the guidelines for physical activity, which are very low really in 2012. And that's probably an overestimate because they're self-report. So we all tend to inflate what we do about being active, but lower than that, I'm sure. So parkrun is a counter trend. It's interesting because it's a practice that's growing in popularity. So why is it growing and what can we learn from it? And I think even more concerning around these statistics of participation is the decline in physical activity for children. From 2008 to 2012, there was a drop in participation, a substantial drop. The drop was greater for boys, but the gender gap is still bigger for girls. So this is on the policy radar. So there are lots of debates happening in the current review of sport policy in England related to what we do about the situation. And parkrun's been cited in that sport consultation document as being a kind of model, an exemplar model of citizen-led practices. But of course the government likes it because it's cheap, they don't fund it. So there's a lot of discussion now about how the government might help support this voluntary organisation because it's growing rapidly. It's a challenge to manage. So parkrun has now grown to 2 million registered runners around the globe. So that just means people who've signed up on the website, they have a barcode, you take that along and you do your run, the free 5-kilometre timed run in a local park. So there's a central organising body, the volunteers upload the time onto the web and you can go on and click on your website number and you can get the times that you've achieved for every run. But it is not a race, it's not set up as a race. So it is designed for anyone to walk it or run it as fast or as slow as they would like. So the whole idea is that parkrun is an inclusive physical culture and it's working hard to try and be more inclusive. So watch out, Brazil, I'm sure it's coming.
I wonder if Brazilian parkrun might have music though. I think it might. So the parkrun family, as it's known, that's the metaphor that's used, has an inclusive philosophy that's why we wanted to research it. We were wanting to know why it was successful, but also how inclusive actually is parkrun. There's a lot of talk about it, but what's it like in practice? So we used a participatory action research approach, along with some surveys and in-depth interviews and participant observation. So we identified that parkrun was attracting people who were less active, who were overweight, who were older, more women, people with disabilities, and some people from lower incomes and minority ethnic backgrounds, but probably not as many as we'd like to see. So when we looked at the next slide, the key themes in the qualitative analysis, we identified the multiplicity of embodied meanings. So parkrun didn't just mean one thing to one person, it meant multiple things to one person, and then times that by the number of people engaging, and you have this multiplicity of meanings, which makes it quite unique. So the fact that it's a shared experience, you can turn up and run by yourself, but you're running with 100 or sometimes 500 other people. You can choose to engage with those other people or not. So parkrun, in a sense, helps to combat the issues of social isolation, which we know have a huge impact on people's health and well-being. Some studies say social isolation has the same impact on people's health as smoking has. So that's a really important thing to understand. People have a great sense of achievement, and the personal challenge is set up in such a way that you can walk or run it, and you're just competing with yourself. It's your own time. If time is important to you, sometimes people don't even bother timing themselves. The last interview I did in Northern Ireland with a woman in her 60s, she said, I actually hate the running. I hate running itself. It's uncomfortable. I don't like it. I know I need to do it because I want to have a healthy aging body. But why I come is for a cup of tea or coffee and the chat afterwards. I have so many friends at parkrun, and that's why I go. So it flips the notion of health on its head, and it helps us think about how embodied practices are profoundly social in important ways. Now, people did mention the health and wellbeing benefits being important, and interestingly, they mentioned mental health a lot as well, dealing with stress, dealing with anxiety, dealing with all kinds of pressures, grief and loss. People found a sense of community in parkrun. They also talked about health benefits being something that surprised them. Yes, they wanted to lose a bit of weight or get fitter, but many people started to engage in different lifestyle practices. So they reduced their alcohol consumption on Friday nights. They went to bed earlier and got more sleep. Their blood pressure was improving because they felt more relaxed. They were doing more physical activity during the week to try and improve their times or feel fitter. So these were part of the kind of side effects of engaging in parkrun. It wasn't because they felt a moral duty to do that or act on the body in a certain way. And the importance of this event is in its structure and organisation. So it's run by volunteers who are very passionate about what is called the parkrun ethos, that anyone can get involved and come along. So they create a culture of inclusion, which is very important. It's also in England at 9 o'clock on a Saturday morning. So in Australia, it's at 7 a.m. on a Saturday morning because of the heat. So 9 a.m. was an interesting discussion point in our interviews, because some people said, oh, that's a difficult decision. Will I stay in bed on a cold English morning to engage in what the British call a lie-in? So everyone talked about the Great British Lie-in, preventing them from getting up and being active. So here's a cultural ritual, a leisure pursuit, they have to forego in order to go to parkrun. So parkrun has to be very meaningful for people, engage them in different ways in order for people to get out of bed and actually go in winter. And we did some of our research during January, and at one of our sites it snowed on us while we were doing the interviews, and it's very cold. I think that shows how much of an attraction parkrun has to people, and the fact that they'll get out of bed and change their leisure practices to engage in something that helps them keep coming back and back
So they have a new ritual, a new embodied practice. So these changes in terms of lifestyle practice, health and well-being, and the whole community collective mobilisation of bodies is important for understanding collective practices that draw individuals together and that can sustain involvement and grow new communities around physical practice. So a number of people talked about all the changes that they've made to their biological body research as we go through the process of publishing it the next couple of years. So I'm going to the next study, next slide, and talking about I want to talk about the final study here, which is about mental health, so embodied minds and gendered lives. Okay, yeah, I won't talk about that last slide, which was all the action research findings about change that generated from Parkrun. I think that's an important aspect, in fact, that local knowledge was generated, and we'll be working on publishing some of that work soon going forward. So talking about mental health, there's a really important kind of question here, I think, for us to think about in terms of the discursive effects of particular manifestations of truth that we hear in common sense statements like healthy bodies and healthy minds. Now, how is mental health embodied within the advanced liberal societies that we live in? Without a more critical thinking through of mind-body relations, we lack any comprehension of how everyday emotional lives, the injustices and suffering of citizens, is shaped fundamentally by social norms and material conditions. Hence, mental health problems are all too often imagined in our societies and felt and represented as private troubles, as chemical imbalances in the brain, or as personal failings, the failure to cope or develop resiliency or cognitive behavioural techniques, rather than being understood as fundamentally social and caught up with public feelings. You know, many people experience depression and anxiety in our society. Why is that the case? So if we can think about these private troubles as public feelings, think about those two things together, we can start to explore this nexus between culture, power and inequality. So within contemporary culture, the embodied self is being reimagined and acted upon through a range of discourses about mental ill health that reproduce mind-body dualisms. We see this with the growth of neuroscience and the pharmaceutical imaginary, as Jenkins refers to it. And these significantly shaped global representations of mental illness and how we can think about our own embodied experience. And I have an image there from, it's an ironic image or a parody that Justine Cooper has created a website called Havadol. And it's about a parody of the pharmaceutical industry and how drugs are created in ways that circulate ideas and desires for wellness, for happiness, for individualised success, and how these are fundamentally connected to neoliberal ideas of successful and valued persons. So it's worth having a look at her website, because have it all, spell it out slowly, is quite an interesting play on words. But many people have emailed her asking for the drug. Can I please have a prescription for Havadol? So many of these ideas are generated by the pharmaceutical and medical industry, but they are also brought into by consumers who desire a fix, who desire a cure. It's a two-way relationship here. So it's worth having a look at. So in our culture, the brain is increasingly positioned as the source of mental ill health, the chemical imbalance theory, which actually has been refuted by clinical psychiatrists who say that there are no biomarkers for mental illness. And of course, there's a response of pharmacological, cognitive psychology, lifestyle interventions, including exercise, that are deployed to restore the which has a lot of value in that it's a non-pharmacological intervention. But I think the problem is that it's still premised
on an individualized bioidentical body rather than a more complex and nuanced understanding of embodied practice. So the notion that exercise as medicine can be a very limiting idea. At the same time, it can open up discussion about what we mean by medicine and what we mean by embodied practice, if we have those dialogues. So in particular, I want to acknowledge the way in which mental health issues are gendered in ways that are often not well understood. So we see a gender dimension in rates of depression and anxiety. So women are diagnosed at higher rates, self-reported higher rates. But we see a lack of critical analysis of the gendered conditions that shape those experiences in the first place, and how the performance of womanhood invokes notions of success and failure. So how women feel about their lives and embody those notions of success and failure is reflected in mental health conditions. Nor do we see the burden, the gendered burden of care made visible in these notions of biochemical imbalance. Gender inequities affect women's material circumstances and ability to access support, or even to feel entitled to pleasure, to time for leisure, to joy in embodied movement. I think there's a fundamental gender dimension there that a number of studies have identified. So the contradictions of performing feminine subjectivity that were evident in my research into depression and recovery with 80 Australian women is something I wanted to explore further in terms of embodiment. If we go to the next slide. The women I interviewed articulated the depths of their little heard social suffering through embodied metaphors. They talk about heaviness, numbness, being trapped. So these are very much embodied. Oh, that's right. We've got to hit one. That's okay, I'm getting there. Their stories of recovery were very much stories that spoke back to dominant therapeutic paradigms, those of pharmacology or narrowly defined side discourses. So their responses, as we'll see on the slide, were very much about embodiment and effective responses that were part of a recovery narrative that helps us understand different ways of understanding recovery, so subjugated knowledges. So when asked about everyday experiences that help recovery beyond the professional domain, they identified a host of practices that you can see up there. Everything from the creative to the social, all kinds of leisure practices that helped them either create space for themselves, to have a sense of entitlement to well-being, to push back against some of the care responsibilities that they've taken on, and to think about what self-care meant for them. Not just as an individual practice, but as a broader social concern. So active embodiment worked for many of these women as a counter-depressant, and it was vital to their sense of feeling alive again. So when we asked, what does recovery mean to you, we didn't talk about necessarily being cured or just managing themselves, but they talked about this notion of feeling alive. So it's very much an embodied affective experience. So that kind of poses the question to us as researchers and to health professionals, what does it mean to feel alive? How do you work with that person's narrative to provide supportive opportunities, active living or counselling or other types of support? So the mind-body relationship in terms of these physical practices or activities cannot be easily reduced to a prescriptive treatment protocol for depression. And actually, it's interesting to see a number of physical activity studies don't necessarily show when people do exercise programs in clinical trials, they don't necessarily show that they reduce depression. Some do and some don't, which to me says that there's a whole context there that needs to be explored that is missing in those studies. So women's diverse stories of understanding their own mental health in the context of gender relations opened up a discursive space to explore everyday practices that produce particular experiences of subjectivity and freedom. For many women, being able to create leisure time for themselves and to practice a different ethic of care. So Foucault talks about the ethics of care of the self being a profound
knowledge relation to oneself, that is cultural as well as individual. So this was a very different way of embodying the self in the world. They had to question gendered norms about success. What does it mean to be a good mother? And how do we think about the way in which women are valued or not in terms of what they do for others or themselves? So the self-sacrificing ideas, the appearance-focused and pleasing others, normative ideas. That study was about mental health, but it was very much about embodying practices and the importance of understanding those gendered contexts for change. So, I just want to go to the final slide to wrap up the ideas that cross a number of research projects that have been articulated in the earlier session too. So to conclude, I want to come back to the issue that I started off thinking about, which is the way in which we think reflexively about the social conditions that shape health and body movement. So I'm going to draw upon this quote from Michel Foucault. I want to outline what this different way of thinking might entail. And he argues that the notion or concept of problematization is really helpful because it moves us beyond just simply identifying the gaps in knowledge. Because those gaps have been formulated in terms of very much a dominant scientific understanding of the body. So asking how and to what extent it might be possible to think differently instead of pursuing really what is already known. So we have to find ways to ask different kinds of questions and engage in dialogue with our colleagues as researchers or professionals to identify a different transformative way of thinking rather than just identifying gaps and developing an evidence base. So to critically analyse the truths that inform particular constructions of health, illness, mind or the body, we need to shift debates from objectivist claims about evidence-based medicine. Although that is important, it needs a critical analysis. From thinking about a range of research approaches beyond the gold standard of randomised controlled trials to other methodologies that engage with people's everyday experiences and make visible those subjugated knowledges. So participatory methods are incredibly valuable. And thinking about those questions that are underpinned by notions of value. What are our values? What are the important epistemological, ontological questions that we can ask to create multiple forms of knowledge? And this involves dialogue across academic disciplines, professions, and policies related to health and education, sport, housing, city planning, and importantly includes a diverse range of people's voices. So we'll finish on that note, and I'm very happy to hear from you about any comments or questions. So thank you very much. Passando diretamente para as questões. Eu preciso de um tempo de dedicação maior para elaborar, mas eu vou tentar. Essa coisa passou na cabeça. Não, eu quero falar sobre o Parque do Ano. Não sei se mais pessoas aqui se lembraram dos grupos de corrida, porque eu e a Gília, a gente se olhou e pensou grupo de corrida, né? Mas porque assim, a pergunta é, né, como é que ele realmente se formou o Parque Run, porque aqui nós temos algumas experiências, me ajuda aí quem faz mais disso, mas que são grupos de empresas privadas, que enquanto uma pessoa que quer praticar vai lá, paga para ter uma academia e recebe um treino, uma planilha de treino, mas faz com o grupo, né? Mas não tem nada a nível público disso. Só como uma academia. Mas eu estou falando. Não, então, são grupos pagos que tu
paga para receber um treino e tu pode também correr com as pessoas ali, mas é tudo pago, não tem nada de nível público. Ou de oferta, né, de alguma maneira para as pessoas. Então, uma curiosidade que eu tenho é como surgiu a ideia de pensar na corrida para um programa desses. Por que a corrida? Obviamente, porque eu fico me lembrando de muitas coisas, né, que é o nosso dilema, assim, como fazer ofertas, mas qual e como construir isso. Eu me lembrei daquele grupo de caminhada que a gente visitou numa cidade lá, ajudei na Cesena na Itália, que a gente ficou muito espantado porque tinha um número muito grande de pessoas participando daquele grupo, e era um grupo que, se eu não me engano, acontecia terças e quintas. E eu não me lembro o número de quantas pessoas participavam, mas eu lembro de que eu calculei era 1% da população, num único programa, que acontecia 2 vezes por semana. E num frio de Cesena, da noite, às 7 da noite, eu penso, nossa, essas pessoas são corajosas. Mas, de qualquer maneira, estava muito claro para nós que era o caráter social daquele grupo de se encontrar, enfim, no frio. Então eu fico, na verdade, porque me lembra toda também essa oferta que acontece aqui no Brasil, né? Às vezes vem os programas ofertados lá de cima, assim, para se colocar nas cidades. Bom, faz sentido talvez para quem gosta daquela corrida, ou para quem gosta da caminhada, ou para, né? Como se dão essas ofertas. Então, tudo isso eu estou falando para tentar como é que surgiu escolher a corrida como a ideia deste projeto. Great question. And I think that we asked ourselves the same question. That's why we wanted to do research on parkrun. It's so interesting. It was started by a man called Paul Sinton Hewitt 11 years ago, and he was a runner, a diehard runner who liked to go fast and time himself to do races. But he got injured and he couldn't do that for a while. So he got together with a group of friends, and to help his recovery back from injury, he said, well, let's just create a group, call it parkrun, and we'll go 5 kilometres around the park. And it grew from that idea. So it was very much citizen-led. I think the whole philosophy has kind of evolved as more people got involved, and they started to develop the parkrun ethos. What do we want this group to look like? And I think they had some expertise with IT. So they were able to create the web infrastructure, internet infrastructure, to record timings and make it very simple for people to engage in. To do that, they had to get some funding, and they couldn't get funding from the government, so they got some corporate sponsors, and they started off being sport-related, clothing, footwear sponsors. And what they did to try and grow it was to basically set it up as a non-government organisation, corporation, and then they asked people who wanted to start their own parkrun to come to fundraise £5,000, and then they would support them with all the infrastructure, and then volunteers would be trained and people would run their own local parkrun. So what groups did, this idea took off. They got funding often from their local councils or other related organisations. And it grew organically. So as the word of mouth spread about parkrun and through social media, they're very good on Facebook and Twitter. So word of mouth spread. There's no paid advertising for parkrun. There's some sponsored advertising. But it grew organically as people heard more and more. So this was an example where they were racing to keep up with the demand because people really connected with the idea. It, I think, grew as a concept around running just because of that running community that it grew out of. But there have been discussions now, as I've done interviews with the staff who run parkrun, that people want to engage in through walking as well. And the idea of running puts a lot of people off.
being active. I don't really like running for the sake of it, but I do park run because it's fun. So there are a lot of people like that who would get involved, and they do because their friends or family get involved, and they run and they walk, and it's changed the meaning of park run over time. So now they've made a deliberate decision to drop their sport sponsorship. So they're not using sport companies anymore. They're using some. They use Fitbit, so they link back to technology coming in, and they have the Alzheimer's Research Association is one of their prime sponsors. So they link to some of the fundraising objectives of Alzheimer's research, which is about healthy aging. So they've deliberately tried to link parkrun to a healthy and active agenda and not a sport and competitive agenda. And I think that's led to its massive growth across a range of communities. What they're doing now, cleverly, is that they're working with junior parkrun. So they're working with getting children involved, and it's a 2 kilometre run, and it's on Sundays. And that's a way of actually getting more parents involved, and more parents from different backgrounds who don't normally run, but will get going because their kids do, and then they get involved. They're also cleverly getting sponsorship from reputable companies in the UK. So they're about to roll out a new program of will be quite a number of junior parkruns in underprivileged areas in the UK. And that's funded out of the corporate social responsibility funding of a large English company. So there's another creative social entrepreneurship example of how to get things going. Citizens have used other sources of funding beyond government. Maybe some local government funding for the local parkruns, but centrally they haven't been supported, yet government likes to refer to them as a model. So I think there are lots of interesting things to learn about how it's set up as an organisation. It just started with a group of dedicated people who had some expertise around IT and a vision for what they'd like to grow, and then it grew itself, and they had to run to keep up with the growth. So there is a lot more to learn about parkrun. Alguém mais tem alguma outra pergunta? Quanto tempo nós estamos, né? Teria uma questão para mim, mas acho que não vou deixar. No mundo da observação surgiu a expressão Physical Cultural Studies, especialmente no campo da educação física, e essa expressão foi usada com mais força. Você trata de Avina, que eu sou, por exemplo, Michael Atkinson, da Toronto, que também trabalha com essa perspectiva, e que, de um certo modo, tem a relação, como você dissesse, com os estudos culturais, mas também tem uma relação com a Sociology of Sport, que é mais tradicional na Inglaterra, no mundo da observação de um modo geral. Como andam as relações entre os pesquisadores dessa perspectiva mais recente da Physical Cultural Studies com os da velha guarda, né, os da Sociology of Sport? You want to know about the politics of academia? I think there have been some tensions. Whenever you're trying to do something different and offer a critique of what has gone before, you know, some people don't want to change with it, and that's fine. But I think the value in physical cultural studies as a new area is that it is open to anyone who wants to be involved from any background, from dance through to sport. My own background is leisure studies, so I link to leisure and tourism. Mark Atkinson in Canada and David Andrews in
University of Maryland, Michael Silk, who's now at the University of Bournemouth, and a number of scholars who work across health as well. So Jean-Pierre Rayo in Canada, Carol Fusco. Yeah, so I think field of study, I won't even use the word field. I think a meeting point for ideas. But it is becoming more recognised as people are using the term physical cultural studies. And we have debates at our university in my department about, you know, is that the best term to use because it's perhaps not as recognised as some of the more traditional ideas. But we say, well, you know, if you're going to have change, you've got to lead change. You've got to put something new forward and then watch it grow. And I think at the University of Bath, we've been very fortunate because we have a critical mass of scholars. So at least 13 scholars now, just in our sport and social science degree program and physical cultural studies research group in the Department of Health. So we're lucky. Other universities, it's a small group of people. So I think it's time for a change, and I'm getting lots of interest from all over the world from people having the same debates that we are about needing to think about things differently and find a new language. Thank you for your question. So thank you very much for your very nice presentation. Yeah, I think I'm the only one here that is speaking not in his mother language. So my question is about the exercises medicine message, because I totally agree with your approach to this message, your critics about. If on one hand it is really clear that exercise is medicine message good for prescription, for exercise prescription, it is more clear on the other hand that this message can contribute to change lifestyles and behaviors of people. And I have two questions. The first one is, what is the reason why this very simple message is so used all over the scientific literature in our field? And the second question is, in your opinion, according to your experience, your research, how can we change the situation by looking more to lifestyle changes or behaviors, or as you mentioned in your presentation, to collective behaviors? Thank you. Yeah, this is a great couple of questions and something that I've been writing about and still wrestling with, thinking about. I've just written a chapter exploring that for the Physical Cultural Studies Handbook that is coming out next year that Mike Silk, Holly Thorpe, and Dave Andrews are editing. So that would be interesting to see a collection of a lot of papers next year. I think the reason why, one of the arguments I've made, why the exercise physical activity professionals have created the discourse around exercise as medicine is that medicine is the most highly valued form of knowledge underpinned by the scientific paradigm. So if you want to hitch your wagon to the most valued form of knowledge, it's going to be medicine. And I hear this with my sport and exercise colleagues, and I can understand why they use that logic. And it's also then heard in the public health systems. So policymakers understand that logic too. So we have that statement used all the time in the UK, you know, the best buy public health, if exercise was a pill, we'd all be cured, you know. But in the end, it's so simplistic and almost now a cliche. And I think more people are starting to ask, well, what does that mean? So what do we do about it? How do we understand this? We can develop all the best clinical interventions in the world, but if, when people get home, they don't follow them, you know, that's not going to solve the problem of obesity. But of course, this is tied up with the politics of knowledge and how people create careers, research careers and reputations based on certain paradigms. But I think for social scientists to think about how we engage with that dialogue is to start
pointing out the limitations of it and to show that it is one discourse and that that discourse has effects on people, that it's limited, that people have other ways of understanding, even the word exercise is limited, but that we need different narratives. So the notion of collective health that is used here in Brazil is very interesting. And I think if we use embodied or health practices rather than behaviours, we help shift it slightly, and then we open up the discussions about context. And when we start talking about inequality, everyone agrees that we have to deal with inequality. So we need a different vocabulary. I think the challenge is around interdisciplinary understanding. You know, everyone works from different paradigms and different language. So the more we can have dialogue around the problems and the issues, and to go back to Foucault, to problematize it in more complex ways, I think we're going to have some momentum for change, where we can perhaps align different perspectives. But again, we still have to deal with the politics and the knowledge around that. Great question. Bom, então vamos encerrar. Simone, thank you for your teaching now. E bom, a próxima mesa às 19 horas. É isso? Isso. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês pela participação, pela colaboração, por todas as colocações durante a mesa. A próxima mesa, a última do dia, às 19 horas, nesse mesmo lugar. E agora a gente vai ter um pequeno intervalo. Aqui, a última vez que eu falei, não, né? Eu estava na Austrália. E aí marcamos um horário para conversar pelo Skype por aí. Um horário para conversar. Sim, Skype, mas aí eu tinha um horário, né? Um estava na Austrália e eu outro aí. Aí calculei lá, mas tinha um horário calmo. Yes.
Sim, sim, sim. Tem só cafezinho, assim, cafezinho eu delicado e referência. Laboral. É porque também tem mais sistema de comentário. A próxima vez nesse sessão e aí você passa mesmo, né? Por causa da. Eu não sei. Eu acho que talvez conhece o Ricardo, mas acho que também não é problema. Ah, pode ser. Pode ser. A gente fez lateral. Não. Precisamos falar pior. Mas não tô hoje, é mais perto. Depois a gente vai falar. Gente, as gurias vão ficar aqui pra poder fazer isso. Você numa daquelas lojinhas, sabe aquelas. Tá. Não, tem uma hora. It's almost like at night, yeah. So, it's not but it's still right now. We want to create the a gente vai aqui, nós vamos na cantina. Obrigado. Quanto tempo que ficou lá para depois voltar aqui agora? Ah, então, daí essa tá tudo aí. Tá, eu tenho que implementar tudo. Sim, sim.